بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد إلي حاجة Dr. Hafsa Sentongo from the Ministry of Health, the Executive Corporate Muslims Association, abebitiibwa bonna abakuŋŋaanidde wano, protocol observed, buli omu ekitiibwa nkimukumidde nga Allah we yakimuwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. All praise is due to Allah. May His peace and blessings be showered upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. Our prayer always is, may Allah grant us the gift of meeting him. Allahumma ameen. Now, I was tasked to discuss the role of patience when it comes to personal growth. Mu Luganda kitegeeza sebo tunyumyemu mu makulu oba omulimu gw'obugumiikiriza mu kukula kw'oggwe ng'omuntu. Bwe nalaba topic eyo muli ne neebuuza ne ŋŋamba abantu abakulu that are well positioned, why would we even waste time talking about that? Mba naakamala okulowooza bwe ntyo ne ntandika okufuna amakulu g'okwogera ku nsonga eyo. Bwe tubanga just a few minutes back Dr. abadde atuyigiriza engeri gye tulina okussaamu stress zituveeko, nkakasa ntwetaaga okweyigiriza butya omuntu bw'alina okweyigiriza obugumiikiriza bumuyambe into what personal growth is. Personal growth kitegeeza omuntu akuze ng'afunye obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, ayina ebintu ebimutuusa mu kubanga muntu yeeyagaza, to make sure you're not a burden to us that are dealing with you, and to make sure whoever is in your circle, social circle, yeeyagaza okubanga ogirimu. So the relevance of talking ku bugumiikiriza buno, I believe omulembe gwaffe guno ogwa leero, I'm speaking from an academic point of view, tutendese nnyo omulembe guno ogwaffe, nawe nno gw'olimu, tutendese nnyo omulembe guno okubanga abantu tebamanyi bugumiikiriza kye ki. Let me put it close to you. Buli kimu kyonna kirina shortcuts today. If you're hungry, it won't take you 30 minutes okubanga wamaze dde okulya nga n'okukkuta okkuse. All you need is your phone, any app, food hub, you order, ng'olina mukambwe ennyo bw'ayisaamu eddakiika 10. So in the long run, bw'omala omwaka mulamba nga you've been impatient, ng'ofuna obwangu obwo for one full year, kyeweetendeka ng'omuntu omukulu ye muntu okuba nga talina basics za bugumiikiriza ate ze weetaaga, because what makes you a human being, patience is one of them. Kati shortcuts zino si mbi nno, because technology has come now. Bw'oyagala okwogera n'omuntu gweweetaaga just kasenteko ku ssimu n'okuba missed calls nga 5, ng'oyagala kwogera na muntu, which is okay, bw'akukwata it is okay, bw'atakukwata. If we are to compare the two generations, eyali yeetaaga n'okwogera n'omuntu ng'amutambulira n'agendayo, in just moving to get to them, there are lessons alina okugumiikirizaawo okutuukayo obutuusa, oluusi atuuseyo nga talinayo, tolina kyogenda kikolera nno, ng'olina kukyuka ate okola otya. Olwaleero shortcuts ezo kyezitukoledde, ye mukyala atalina bugumiikiriza ate ng'agenda bbeera maama, ye taata atalina bugumiikiriza, lwaki togobe mukyala? Those are the shortcuts now. The awareness in this is, nabadde nkyayagala ogamba nti tukyuseemu ku topic, wallahi nendaba nga tulina okukyogerako.
Do you really think you're patient enough nga tofunanko muntu akunyiiza to the bone? Like wetugamba abantu abagumiikiriza, wayiga ddi nti oli mugumiikiriza nga tofunanko na muntu akunyiiza? Let's check out mothers right now. Omwana omuwala right now bw'azaala omwana ka myaka nno mwaka nga gumu n'akatwala mu kindergarten, ye maama gwe twogerako oyo, chances are high nti omwana we agenda kuweza emyaka 5, 10 nga maama ono just ekimuyisa maama yazaala buzaazi, naye nga n'omwana ono tamunyiizanga nako. Lwaki tayire mwana oyo mazzi? We get to a level of not even appreciating some stuff that Allah put automatically, obviously, to make sure our patience is elevated. Nitubiyiwamu amazzi. Bino statement bino ebyabantu beboogera out of ignorance. Mbundi mbufumbo muno olw'okuba abaana weebali. Wandi busigaddemu nga abaana tebaliyo? Definitely olina busigamu nga weebali. That is why they are there. And now you're basically saying it, omusajja ono yantama naddala sika abaana bano singa bakola. Definitely abaana abo, just imagine singa abaana tebaali mu pule, tewandibadde mufumbo. Naye the fact nti weebali, buli olowooza nti bannaye kanveewo, omanya nti nedda toli wa makulu nno nnyo. Abaana bano balina okubeera ne maama waabwe ne taata wange bakola ki? Bali bonna. Ogenda okutuuka okudecidinga nti let's part ways, nga mu butuufu it's the only option gy'okola ki? Joina. Now, are you seeing the relevance? I'm just trying to prepare my audience to appreciate how we need to put more oxygen into patience when it comes to our own personal growth. Because today you just have little. Oyina bintu bitono nnyo ebigenda okuteekamu obugumiikiriza. Nsuubira nti si ffenna nti abali wano mulimu ali abantu bakulu bannange wano. Ani yali akumye ku sigiri, ate bagiyita sigiri, eyali akumye ku kyoto ng'okozesa nku naddala ng'enkuba etonnye? Temuliiwo bannange, njogera n'abaana ba 1996 kudda wannanka, temuliiwo? Mashallah. Lwaki ndese example ngeyo? Kati kale kandetere example ey'abaana aba 2000 awo. Tokumangako ku sigiri n'akaveera oba n'empapula ng'ozitadde wansi eno, maama ono n'akukambuwalira nti tokozesa ku mafuta, kozesa ebipapula ebyo, yiriba n'essigiri eyo mpaka amanda we gakola ki? Kati waliwo nno atabifunangako ebyo. Nga kintu kya gas kola bukozi bwoti kwalido kagire wano dakiika 5 nga breakfast akoze eki. Abantu abakulidde mu situations ezebbiri yahe tebenkanankana okujjako nga gwe wakuma bukumi sigiri nga tewayigamu. The level of patience omuntu gy'ateekawo ng'akuma ekyoto okufumba emmere 1 meal, only 1 meal, be bamaama baffe. Era betusekera nti obufumbo nga tebabutegeera nnyo ffe mulembe mulala. They are too very much patient. They were designed and there was value there. Kati sibatendeka kunoonya nku. Wabula njagala just kulaga ti you need that discipline in your personal growth. The principle gye ndowoozaako ne mmanya nti Katonda yatusobola. Tosobola kumanya ngeri gy'oyinza kufuga mu ssanyu lyo nga tofunangako muntu akusanyusa to the fullest. Be bantu ababugumira ne excitement wano mu myaka gy'obukulu, n'omanya nti oyo n'emyaka 3 gawangadde teri yali amutusiza ku ssanyu eryo, n'omulabira ddala nga kyekyo tamanyi kukihandolinga. You can't know how to go about with okufuga obusungu when you're not tested. Allah bw'atuuka ne bukulani nga bwe tugenda okiraba mu maaso awo nti one of the reasons as to why we are supposed to relate the interpersonal relationships atasbirun. Allah kyatwagalamu, are we to the level ey'okumanya nti omuntu ono ayina kyakkiririzaamu nina kyenzikiririzaamu, tetwakula ffenna, but we have a common goal. Patience yeekola ebyo. Without patience you're going to block everyone. Kale ate duniya yaffe eno neetutendeka, awo nno nkyabatereka abantu abatagala bugumiikirize.
Eddunia netutendeka. Allah tegeeza mu Qur'an, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, laqad khalaqna al-insan fi kabad. Allah yatutondera eddunia eno ng'amazima gali nti it's full of trials and turbulences. Buli muntu alina ebizibu bye ku level ye. Tewaliwo woligamba nti kati wano otuuse just oba weewunzaamu bwewunza, but definitely olina ebizibu ebibyo. Okuviira ddala nga bakuzaala omwana alina ebizibu bye bimukaabya ng'ate si bizibu byo. N'akula nno ng'oli mukulu. Naye Allah yatusobola. N'oyingira n'obufumbo nga wallahi mu kulaba okukolaba otandise essanyu naye nga tabbu yeekwolekedde. Like, when do you think wawojjukirira nti wooli wasa oba woolifumbirwa kati ogenda ku relaxinga ng'ozadde mwana? Because w'ozaala omwana gy'okoma okweyongerayo bw'oti weetaaga levels of patience okusobola okukuumira mu bufumbo obwo. Had it not been that, omwana ye yandibaawudde. Era abavubuka abato nga beegoba enkya n'eggulo kubanga bo balowooza nti kati bw'ofumbirwa bw'oti jjana etuuse. Nedda. If you're dealing with a human being and you've not prepared yourself, equipped yourself with some of these values, good luck with being one. Tolisobola. Kuba kati w'owasa omukyala mugenda kuzaala omwana eyo nsi ndala ate. Muzaaleyo n'owookubiri eyo nsi ndala. Kuba buli w'okoma okuzaala emirimu gyeyongera. Omwana olina omumukuza otya. Parenting is now another story now. Awo tewaliwo okuwummula mpaka kwefiira. Laqad khalaqna al-insan fi kabad. The world is just unfair to every human being, and that is why the paradise is there. Era nabbi bw'aba ayogera ku jjana atusuubiza atugamba nti ejjana eyo teriimu kintu kikosa muntu. Buli ekiri ku dunia wano ekiri mu jjana, it's the opposite of whatever is here. Why? Bw'omanya nti you're going to just imagine a space wogenda okubeera nga alhamdulillah you're just at peace. Wano teriiwo. Kuba kati bw'osanga omuntu omwavu n'alaba omuntu alinayo akakadde oba biliyoni ku akawunti, olabira ddala ng'omwesiimisa. Kyokka n'oyo wa biliyoni naye alinayo baalaba baakola atya? Beyeesiimisa. Kati just bwavu bwe buba bukuleetera okulowooza bw'otyo, naye naye bw'olizifuna bw'oti naawe otandika okulaba nga waliwo abalala ebizibu ebikola ki? That is the world. Kati waliwo omuntu wagenda ku navigatinga through this whole taboo of the earth nga talina mbugumiikiriza in them. When I thought of all that, I was like, true, we really have to talk about that. Omuntu abantu batandika okukimanya nti not always everything is going to move as you plan them. Just mature a bit and think outside the box. Ebintu bitagalira nno ddala ne bitatambula nga bw'obikoze eki webibaze. Naye omuntu webikusanga nga you've prepared yourself in a way of enduring and going through it, bravo, ebintu ogenda biyitamu bulungi. Tusaba Allah abeere nga atuwa that understanding. And our religion is well equipped with all these disciplines. Just lwakuba abasiraamu tetwagala nnyo bbiwa budde. Ebintu kye bayita ebizibu, tests and trials, it's a reality that does not discriminate anyone, irrespective of gender, irrespective of age, irrespective of status. Actually, n'eddiini kye bayita ebizibu n'omuntu okuba nga ali tested. Fenna omuwarabu atuuka n'okugamba nti huwa alwaqi'u alkawniy. It's a reality that is global. Buli muntu yenna alina okutuuka at some point afune tabbu emukola ki? Emutagaza. But the only one that is going to navigate through that ye muntu nga yeetendeka okubeera nga mugumiikiriza ng'asobola okukiyitamu, and this is what our religion trains us. Kati olaba nga omulembe gwaffe guno gukulabiranga ogulimu abantu abagumiikiriza abangi. Ku shortcut zino ze mbaleetedde wano eno, buli kimu kati kyayangwa, buli kimu kyayangwa, naye obwangu obwo bulina engeri gye bututtamu wano ku levels z'okugumiikiriza. That's why the latest research just of recent, over 14 million people, Ugandans, are mentally ill.
kati this audience ebadde kimbutoliiwo wano tuteekeddwa okuba nga waliwo abali mentally ill wano. And these are some of the factors. We are no different. But why? Ebintu nga bino bye twetaaga mu bulamu, these disciplines abantu tebaziwa nnyo birowoozo. Imagine being a boss who is not patient. Imagine being a headmaster who is not patient. Nga bagamba nti nalimbaddeko headmaster emyaka 5 naye nga buli mwana abba expulsion, buli mwana alina kakolako katono expulsion, asozeza omusomesa expulsion. Experience yo eriruddawa? Ekyo buli muntu asobola okukikola. Ekyokugoba obugobi ekyo, that is very easy. Naye ekyokutendeka omuntu alekeraawo okubba with the system you've put as a headmaster, ekyo kya muntu mugumiikiriza. Ekyokuteekawo situation nga omukulembeze, the head of a company, a manager somewhere, okumaking sure nti your employees are not being sacked mu mwaka gumu ogoba abakozi 5, then there is a problem. But if we elevate our levels of patience, zigenda tutuusa wala nnyo. This is the one reason as to why Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam yatendeka omuntu omukkiriza mu hadithi ya Suhaib al-Rumi, where the Prophet was like, ajaban li amri al-mu'min. Omukkiriza yeewuunyisaamuko, a believer. Inna amrahu kullahu khair. Buli ekimutuukako there is goodness in there. Buli ekimutuukako there is goodness in there. Gwe tekikuweewuunyisa ekyo? Kubanga olaba oli mukkiriza naye ng'olinawo n'ebyo ebikutuukako. Now this perplexed some of the companions. Nabbi abategeeza nti omukkiriza yeewuunyisa, everything that is about them kisanyusa busanyusa and it's something good. They picked interest into knowing kikyategeeza nabbi, into saying that every believer now buli ekimutuukako mbu bulungi bwereere. Kagezi munnyo n'abinnyonnyola. In asabathu sarra. Omukkiriza nabbi gwayogerako is someone when they get to something that makes them happy, something that relieves them, ekintu nga kibasanyusa, that makes them smile, shakara fakana khayran lahu. They are grateful to Allah, they are grateful to everyone that has brought that happiness, and the fact that they are grateful, Allah nabawamu empeera because of that. Now this is a believer that is being trained Islamically. Nti ekirungi kibaddewo, and you're just a normal basic human being that has it in mind. To omuntu bwakukoleranga ekirungi teweetaaga mama okugamba nti mwebaze. Ekyo omanya bumanya nti kyamubukkiriza, fakana khayran lahu, Allah ng'akuwaamu empeera. Ekyokubiri nabbi n'akiddamu nti wa in asabathu dharra. Ekizibu when a calamity stands them, ekizibu ne kibakuba abakkiriza, naafuna ettabbu ng'emugwiridde. Ettabbu nga ki? Mumpe ku bizibu byammwe. Bakukyawa ekizibu ekyo kweri? Bakukyawa omuntu alina patience, bakukyawa gamba alhamdulillah, enkyanga okola otya? Ng'ogenda mu maaso. Ate bonaako 2 ewiiki tunaasulaawo. Bakukyaye. Kale waliwo leero omuntu nga ekizibu kye bamukyaye, bamugobye ku mulimu, omwana afudde, omukyala afudde, oba bbaawe akoze eki? Now that is a big problem. Togenda nno kufumbira, togenda kuwasa mu bulamu bw'edduniya buno. Just Allah akyaganye kuleeta Jibril okugamba naye ekyo togenda kifuna ku dduniya kuno. That is also another problem. Very many problems. Toyina mulimu, your fellow agents balina emirimu, balina n'amataka, balina ne families, gwe toyina wootuuse. That is also a problem. It can even get you to being mentally ill. But then the Prophet is like, wa inna asabathu dharra. It's very okay. Even when a calamity stands you, a situation, butufu Allah asobola okugerera embeera n'ekutuulamu nga you don't have any other option to get you out of that. Kisoboka oba tekisoboka? Singa mbadde njogera n'abaana ba secondary, bandi badde balabanga ali mu firimu, naye nkimanyi njogera n'abakulu bannange wano, it is very possible. Sikumanyi nnyo naye nkakasa wali okitukoze eki? Wali okituuseemu? Wa inna asabathu dharra sabara fakana khayran lahu. Ekikyamu ekikutuukako
omukkiriza ng'oyo akulembeza obugumiikiriza, that is endurance, it's a value you need. That is patience, it's a value you need. Fakana khairan lahu. What Allah does in that, bwakulaba ng'oli mugumiikiriza akuwaamu empeera. Now that's not for everyone. And when the Prophet was trying to explain the real deal of being patient, yatuuka n'otugamba nti obugumiikiriza nabbi bw'ategeeza Allah bw'asuutiramu abantu. As-sabr inda sadama al-ula. Omuntu bw'abanga atuuse ku level y'okugumiikiriza mu kaseera ng'ekizibu kyakamukuba, naye Allah bw'akuwa the level nti wadde ng'ekizibu kikujjidde, you still in control, tugamba nti that is something nabbi kyayogerako wano. Fakana khairan lahu. Allah akuwa empeera mu ekyo. Now I've just remembered some stories zetuyinza okufunamu ekyokuyiga, because whenever we get problems muli tutuuka n'okulowooza nti bawalimu abeera kale kati kyaliro tugambe ekyo ate nabbi waffe ayize ebbanga ebizibu teyoyitamu nnyo. Kati I don't really think whether the Prophet is going to understand my situation, kubanga n'emirembe gyabwe gyali gyawa. Yahe, ebizibu ebyatuuka ku nabbi, these are the problems bakakensa b'ebizibu byebatuuka n'okubanga bagamba nti byebizibu that you're not going to put aside in any generation paka olunaku lw'enkomerero lutuuka. Now we are talking about a gentleman who became an orphan nga taata wa afudde nga tamulabangako. Kiba kitegeeza nti the social security in first place yagenda ozaalibwa ng'eri mumatiga. When you give birth to a kid nga taata waali ne maama waali, omwana gw'ozadde aba assured nti taata waali kirimaanyi agenda tutaasa fembi ne maama. In this situation, ye mwana eyazaalibwa nga social security esookebwako primarily taata we takola ki? Taliiwo, teyamulaba nako. Ekyo nno kizibu. Tuba tukyali awo, kale kakuleekuleko myaka 6 ne maama we ne yeefiira. 6. Emyaka 6 ogwo maama afudde, ani amutwala? Temumanyi byafaayo bya nabbi mmwe? Jjajjaawe atuuka omupangisiza n'omuntu nti bamulabirire omwana Abu Talib taata w'omuto, naye n'amukwatamu awo, naye Abu Talib naye n'atuuka n'akola atya? Ne yeefiira. Kati ekyokufa sooka okyerabire. Imagine the victim in that situation. How many orphans abavuddemu nga tebalina issues mentally, nga balina obuvunaanyizibwa basobola okutwala nga nabbi watwala obuvunaanyizibwa obw'okubanga atwala ummeno mu maaso. Kati ekyo nno kyandibadde awo, naye omusajja n'akulaakulakoko, afunye omukyala amuwagidde mukawo Khadija gwe twogerako. Omukyala n'amufaako, taata w'omuto naye n'amufaako, in the same year, in the same week. Kitwale nti ku Manda awo taata w'omuntu akufu, kuba taata w'omuto gwe twogerako Abu Talib is someone who stood in for him, nga wakitiibwa mu bapagans, nga buli ayagala okutuusa obuzibu ku nabbi ayogera kigambo kimu. He was influential. Mu njogera ey'olwaliro ng'alina following, ng'agamba nti mukwate ku nabbi oyo mundabe. Nga no one is going to do that. Nabbi n'akula ng'ali protected. Bw'amala okufa bw'ati, buli mulabe wa nabbi was like katukuboono. Ekyo nno kyandibadde awo, naye ne Khadija gwe bali naye batyatyamuko olw'ekitiibwa kyalina ne famire ye, naye olwavaawo, now Prophet was vulnerable ku myaka 5 plus. N'ava e Makka nga giwunye, n'agamba kaddukeko e Taifa awo, alaba oba oli awo abantu be bayinza okuba nga bo at least they are just normally basically bantu, ne bakuba oyo ne bamukuba amayinja ne munne, era tebayingira gye bakola ki?
yoyo musajja gwe ali n'ebizibu ebirala bingi nnyo. Kati oyinza okuba nga ebizibu byo tebinnatuukawo awo, but the training Islamic wise, the Islamic doctrine is like ebizibu biba nga bikutuuseeko, be a serious Muslim that is just well equipped spiritually and mentally also, religiously definitely backed up, omanye nti you're going to go through them, kubanga buli awali obukalu bubirivu, there will always be relief afterwards. Yenjigiriza y'obusiraamu. Mumanyi Nabbi Ibrahim gwe twogerako kati agenda okufuuka ensonga lutulya ennyama mu maaso awo. Omusajja oyo nayo levo ye ey'okuyita mu bizibu tusobola okugifunamu ekyokuyiga. Baayagala n'okumwokyako omwami oyo olwa imaani ye, ne bagukuma nno omuliro. We bakuma omuliro, wano no waliwo ekyokuyiga buli alina ebizibu wano. We bakumako omuliro ne bakwata Ibrahimu nga bagenda mmuteeka mu muliro ogwo. Ibrahimu n'avaamu ebigambo nti hasbi Allah wa ni'mal wakil, nga bitegeeza Allah is sufficient for me, Allah mmalira, and he's the best handler of my affairs. Kati ebigambo ebyo mu makulu g'omunda bitegeeza nti oli ku kisenge, you don't know what is going to happen tomorrow, just oli mu embeera ekufunzeeko, you don't know what is there tomorrow, naye n'obanga spiritually you're elevated n'ogamba nti Katonda wange simanyi kiddako naye nze mbikukwasizza, be a good planner in my affairs, mbikukwasizza. Kyeki kyakulemezza mu bizibu. Kati siri bugamba nti okuma omuliro wano mbwondeete ngambe hasbi Allah oŋŋambe ennyingiremu guleme kunjokya, kuba Ibrahimu yaguyingiremu ne gutamwokya, Allah yamubeererawo. Nze gujja kunjokya kuba sinnatuwawo ku level ya bukkiriza yaani, naawe nga wegenda okukwokya kuba sikumanyi nnyo naye nkimanyi gujja kukwokya. Obugumiikirizo like imaani eyo tewaliwo yagikoze eki. Naye kye tuyinza okuyigamu, Ibrahimu nabbi wa Allah bw'abanga naye asobola okutuuka ku kisenge with every problem, kuba the level of loneliness Ibrahimu gye yalimu. Okay, the fact that we have mental health experts here. Omuntu asobola okubeera alone and lonely. When you're alone, it's by choice. When you're lonely, embeera yeekukanyuzeeyo. Kiba kitegeeza you're lonely even with presence of your parents. You're lonely even with presence of your friends. You're lonely even with presence of people that might give you a shoulder to cry on, but still you're lonely. That hits different. Being alone just bintu bya kwewunzaamu awo, ove ogenda traveling eyo ng'oli wekka togenda kuvulira nnyo buzibu. But lonely, that was what Ibrahim was facing. Naye n'atutendeka nti no, it's not the end of the story. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Era Allah n'amuyingira mu bintu bye. Now the second story is the second story is with Musa alayhi salam. Mujjukira story ya Musa nti that gentleman alayhi salam yava n'abantu nga bakubye enjiri ye batuuka ku mazzi ennyanja nga bagenda kusalamu okugenda side eri. Kati Musa atuuka awo nga mazima gali ntamanyi kiddako. Allahu akbar. Kale ekyo nno kyali awo, naye kati abaali bamugoberera nga bakubye enjiri abafumbye awo nti bannayinze Allah wange ye mutuufu, era Firawuna wano nze munneegatteko bwegasi tutambule tukole tutya. Neeno g'abantu ne bawa abaana ba Isirayiri ne bayiika buyise ewaani. Batuuka ku mazzi nga ate si mugga nti bagenda kubuuka nga nnyanja nno nnene. Tebalinaawo lyato, tebapulaninzirako na kulyato, tebategeera nno nakutegeera. Ne batandikawo ku Musa ti musajja gwe okujjako nga butategeera. Omusajja n'atwe ne tumuddukako ali awo ali mu kujja wa Ibrahimu Firawuna ng'abagoba alayhi laana. Omusajja ajja, ffenna abamanyi bakkaanyiza nti watuukira wano tugenda kufa, talina gwagenda kukola ki nga kye kituufu. Ne bayogerera Musa ebizibu nga Musa asirise nga mazima gali nti he was out of options. Naye bw'atuuka bamaze okwogera bonna, Allah atunyumiza mu Qur'ani nti Musa yagamba inna ma'i ya rabbi sayahdin.
byonna mu byogedde nkimanyi simanyi kiddako ndi muntu munnammwe nange sibuuka simanyi siina program kale naye nze I'm sure of one thing innama ya rabbi katonda wange eyandera nammwe abalera ali nange sayahdin he will definitely give me guidance ajja kuŋŋamba ekyokukola immediately nga yakakyogera Allah namuviiramu ekigambo namugamba nti idrib bi'asaka Musa kotegedde bwotyo njagala okozesa omuggo ogwo okube ku nnyanja bwe yakuba ku nnyanja bw'ati amakubo ne geeteekateekamu abantu ne basala ne badda ku sayidi eri Firawuna we yajja okusala ne yeefiira kati kankubuuze ne levo yo gy'osomye gwe mu kutegeerako omuggo gusobola okuteeka ekkubo ku mazzi tukuwe ebbaafu do you really think wasn't it possible for Allah to do the magic nga Musa teyeetaaze nagamba nti innama ya rabbi sayahdin of course kyali kisoboka but maybe indirectly Allah was trying to logically teach us a lesson nti at times Allah asobola n'okugerera ekizibu kikubeeremu just nga ayagala kumanya omuntu ono agenda ku masjidi n'asaala are they really believers agenda okusanga nga tobangako n'agamba oyo agira abeera mu bizibu ebyo paka lwalitegeera the true path of doing what. This is the guidance of our religion. We are just rich when it comes to preparing your soul, your mental health, and preparing your life with such values. And when Allah is saying in Quran, inna ma'al usri yusra, nga kategeeza nti buli awali obukaluubirivu within the difficulty, ma'a al-ma'iyya, within the difficulty, not after the difficulty, within the difficulty, there will always be relief for you. Kino tandiseeko nga mbagamba tosobola kumanya level ya bugumiikiza nga tolina mukyala akunyiiza to the bone. That's why wakagobanga basatu. Naye otegeera nti oli mugumiikiriza nga mumaze emyaka gyammwe 12 ng'amazima gali nti bw'onyumyako ku mboozi yo ng'oginnyumiza ndabira ddala nga oli musajja okusigaza omukyalo oyo. The same applies to a lady. Tosobola kumanya level yo ya bugumiikiriza nga tolina musajja akunyiza wali omulabyewo oyo. Naye kati olwaleero tetuganye kale abantu basomye, they are well exposed, tetuganye abatali mirembe nze nga nvaawo, abatali mirembe nga nze nvaawo, ogenda vaawo paka mu ntaana gy'olina okugenda gwe kuba tewali wantu wogenda fina mirembe mpaka lubeerera. Era wabeera musajja nga bwati bwagamba nti omukyala nnumya omutwe siwasa, mukyala nnumya omutwe siwasa, gwe just tukutikkidde toddayo nakunoonya mukyala wakukola ki wakuwasa, tukukkiriza beera muwulu. Bwabeera mukyala nga naye bwati bwagamba abasajja balumya omutwe, abasajja balumya omutwe, ese wabeera musajja saagala nnyo kumanya, it is okay, tewali nnyo gwolumya, sigala mu buwulu, tukukolosera tukukkiriza. Inna ma'al usri, tolabanga mu bukaluubirivu omwo ate Allah mwakuwadde lesson gy'ogenda okwetaaga oba oliawo when it comes to parenting. Kubanga obeera omuzadde ate weetaaga nnyo okubeera omugumiikiriza to make sure abaana bo bajjamu. Ate wekituuka mu kuparentinga bw'obeera wa busungu nnyo ku mwana okyasobola omwonoona, ate bw'obeera wa mukwano nnyo ku mwana era okyasobola omukola ki. Gwe tolabanga Katonda yali ayagala kututeerako era tabbu tuyige. Tekyandimaze bumaza nti omuntu wakwata omwana we mwana wa P7 akatwale kakwate Kulaani olwo mbamaze sekiwalinga future, akyasobola ogikwata Kulaani n'afuuka omubbi asinga ku kitundu. Because the reality is, just because you're doing something right, it doesn't necessarily mean the outcome is supposed to be right. And that is the reality. And just because you did something wrong, it's not a sure deal that everything, the outcome is supposed to be also wrong. That's how complex the world is. Inna ma'al usri yusra. Buli awali obukaluubirivu mazima Allah ateekawo relief omuntu n'akola atya. Now this is a discipline I think obugumiikiriza buli muntu bwetaaga okukola ki okubanga abeera nabwo. Tolina ngeri gy'ogenda kuwangaalamu with your other human beings ng'amazima gali nti your level of patience is lacking. Now I want to conclude with 2 verses
mu Qur'an eyo suratul Furqan Allah te ya addressinga nnyo when it comes to us human beings, our interpersonal relationships. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah tunyumiza nnyini kutonda abantu nti at times Allah ateeka abantu abamu in your life as a test and trial, to just check for one value. Atasbirun, are you someone who is going to be patient? Kati njogera ku muzaddewo, njogera ku baganda bo, ogenda bakola oti era baganda bo babazaala kyaggwa naye temuzigattangako, muyina ebibawula mwenna mwabikanyako nti awo nedda tetukola tutya, tetukwatagana. Naye Allah kyanoonyamu nti atasbirun. If we are going to relate with each other, we need that patience, and all other values are embedded within patience. Just check the levels of tolerance. Omuntu okubanga asobola okuleka abantu mu space yemu eyo, if it wasn't patience, then even tolerance wouldn't have been an issue. Naye kati, how many of us Muslims are trying to think of that like that? Kubanga Allah n'okututonda nga ffenna tuli bwe tuti, gy'onaakolera ku mulimu. Mbu mwenna mukkiririza mu madhhabu ge gamu. Bw'onaakola n'omuntu nga ye agamba nti okuzinga emikono kya tteeka, n'okola n'omuntu nga ye agamba nti ffe tetuzinga, tuleka emikono gikola gitya ne gigenda wansi, nga mwekaafuwaza olwo. You've learned atasbirun. Do you have that level? Kubeera tewanditegedde na kumanya muntu mubi nga ababi tebaliiwo. Bateekeddwa okusooka okujja. Some people learn the hard way nti omuntu okutandika okuvaluinga ku bantu abali mu bulamu bwe asooka kumala kufuna muntu amutagazaamu. True or false? True. Osooka kufuna muntu n'akulumya omutwe n'akuyuzayuza n'ojjukira mukwano gwo nga ye mwava edda ti ate yantegeeranga. Kamuyite tuddeyo tutandikeyo twakola tutya. Yemwe ba ex abali wano mwekyawa no temubitegedde n'ogwa ku muntu nga atayimuzinga obubi bwono omaliriza era muzeeyo ewaani ewa munno nga ye mwetegeera. Atasbirun. Like, have you prepared yourself to that? Because amazima gani nti we are going to go about those people wherever we are. Buli muntu wawangaalira, you will have those figures in your life. But now if you've not trained yourself, bagenda ku affectinga nnyo, naye bakusanga nga you are aware about this whole situation, togenda kukosebwa nnyo, and you will just see it flowing. So this is the guidance of Obusiraamu gye butuwa, okwagala okutendeka abasiraamu okuba abantu abakola ki, abagumiikiriza. That's why Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatuuka n'otugamba mu hadith ti laysa shadidu bisir'a, asinga amaanyi muffe si asinga obukambwe. Ada abantu singa nabbi yali akyali mulamu, singa ati omulembe guno gumumenya okusomesa. Asinga amaanyi nabbi ategeeza nti laysa shadidu bisir'a, tekibangako nti the most powerful amongst us is someone who reacts ku busungu bwe. Bugwosanga gwokuba engwala, gwosanga gwovuma n'oteeka wansi, gwosanga gwewemula, gwosanga mbw'oli w'amaanyi, gwe tuleeta ab'amaanyi sooka odde ku mabbali. Eyo kyakyanga bannabbi, kyakyanga basahaba rather. Kubanga hadith eyo nabbi agenda okugyogera yasanga basahaba nga bali mu muzikiti, they are just friendly wrestling. Ng'onagamba neseka nabbi tuli awo tu just bintu byaffe bya kwekuba mu ngwala awo, exercise omwangu awo. Nabbi n'abuuza nti maladhi tasnaun, mumuli kukyawo mpozi? Bagamba just twagala kulaba ani asinga amaanyi muffe. Ke kazanyo kaffe kano. Nabbi kwe kuvaamu ebigambo bino, okuprotectinga abalijja mu maaso. Kuba oli awo wandigifudde sula ne mulwana ne mu muzikiti. N'agamba nti laysa shadidu bisir'a. Mikwano gyange basahaba tebabawuddisa nti buli agenda otteeka munne wansi awo mbukati yasinga amaanyi. Innama shadid, gwe bayita omuntu ow'amaanyi, check out wano tewaliwo buli muntu.
alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab is someone who practices patience as they are going through the wrath naddala ng'omuntu amunyiiziza. Now that is not for everyone. Ekyo naawe okimanyi. That's why omanyi n'okweyogerako nga bakubuuliza nti weeyogereko and you're like you're short tempered nze sikulwamu ng'onkoze otya. Now back into our minds, if we are watching people in our caliber, we are like, okay, ono tamanyi kyeyesuubizza. Who would like to relate with you? Ebyo tubyogeranga mu bantu. We want to see the level of patience nga it is squeezed out from the reality nti oyina obusobozi obukola ekikyamu courtesy of how you're feeling. Naye oba osobodde okukaabinga the wrath, the anger you're having, n'osirika busirisi oba n'oweetambulira n'ovaawo. Now that is for men and that is for women abali in control of their emotions. Tusaba Allah tuwe that approach. Olaba obusiraamu direction gye batutwaliramu. Era bw'olaba ng'omuntu nga victim wa busungu bwe kikakasa bukakasa nti tannaba kubeera in control of their emotions. I think psychologically kye bayita like being phlegmatic. Omuntu nga bw'aba asanyuse takkiriza nnyo excitement ate kumuleetera kulabika nga muntu mulalu agicontrollinga. Bw'abeera nga anyiize, you will take ages to get to know nti akoze atya. Actually webiba tebikwatako oyinza n'obutamanya nti akoze eki anyiize. Kati for example nyinza oba wano nga ndi mu kusomesa naye nga nina ebyantagadiza ddala emisana awo. Kati nga nziza wano nga ntandika okubaga banaye mu nsaasire nammwe nina gye nvudde eyo tebitambudde bulungi bwe nsangula n'amaziga. Of course ngamba bugambi nti sigenda kusobola kukola ki kusomesa kubanga that is life. Nawe oyinza obba nga oli wano naye nga ebintu tebitambudde during that time. Alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. If you're a boss somewhere, if you're a parent somewhere, if you're a spouse somewhere, try to put that discipline in your life. Lastly, Allah tegeeza mu Qur'ani waliwo aya zensoma and then I'm like amazima gali nti Allah fenna atuyambe atuwe tests ze tusobola okuba nga tugoyinga through. Now some people are tested beyond their limits ne zibaleeta n'okufuuka abantu nga tebasobola kukiriversinga. And normally the Islamic approach at designing okubanga we prepare ourselves for whatever is going to test us such that when it finds you it doesn't hit you hard ng'omuntu abadde alowooza nti bintu binatambula nga wenkola ki nga wensuubira. Mu Qur'ani Allah tegeeza nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, Suratul Baqara, am hasibatum an tadkhulul jannata. Naye bantu mwe abasoma Qur'ani Allah no yatubuuza, do you really think, does it make sense to you that you're going to just enter paradise? Mujiyingire buyingizi bwe mutyombo okere ku makya osiibe o Monday Thursday osale busaazi buli kimu kitambula nga wakibala otambule butambuze oti osomere woyagala owase mu budde obutuufu ozaayina omwana mu budde obutuufu fees aleme kubulako mu biseera byonna nga sigo yatonde dunia eno. It is impossible. Am hasibatum an tadkhulul jannata. Do you really think, don't you think it's delusional to think that you're going to attain paradise? Walamma ya'tikum mathalu alladhina khalaw min qablikum. Ngambutufu temugoyinze through some of the tests that your predecessors at times experienced. Ba predecessors mulimu ba sahaba, jajjawo, batabi tabiina, tatawo omugenzi, bonna abaafa abali before you, bonna bayingiramu awo. They were tested. Natumenyera namukko massatuhumul ba'sa. Abantu abo baafuna ebizibu nga ebizibu bibayuuza al-ba'sa byebizibu ng'edduniya egenda kutagalako, things are not moving your way, waddarra n'agalwadde bw'ogaleetedde awo. Ate wetwogera ku galwadde sirika busirisi. Waliwo omuntu Allah gw'agerera obulwadde n'ogamba nti ya Allah mubonna ono nga mbutuufu Allah yasinga okumanya lwaki ageze oyo. Waddarra akasinga n'okunnakuwaza nti wazulzilu. That's an Arabic phrase. Zilzala kitegeeza ekintu ekinyeenya. Kati Allah wagamba nti wazulzilu maanahu nti
kwe kuba mu situation ng'ogenda mu kizibu obanga ali mu rehearsals ogenda mu kizibu n'okivaamu nomala n'okiddamu maaso awo n'okivaamu ng'ate okimanyi ogenda kukiddamu n'okivaamu n'okiddamu. That is the situation gye baakola ki gye baalimu. Now how many of us have gotten to that level? Tulaba nga at times oyinza n'okutuuka ngo okaabiza just kajanja naye ng'abantu balina ebizibu ebikola ki ebibaluma ebibasinga buli muntu ku level ye ku kaliba ye. Now basically this verse trains us Muslims okubanga tuyigamu ekintu ekisooka nti ayi Allah tukusaba oleme tugeesa na bizibu binene bisukka level yaffe ya bukkiriza kubanga okyasobola ofuluma eddiini eno. Tusaba Allah tefe naffe twetegeke katolaba n'okufa okwo mulimu omuntu afa n'ogamba nti ayi Allah mubonnoono nga bwe kubanga Allah atuwadde ku right okukyuzinga baani abafa mu society okakasa twandibadde tulemererwa okubaako abantu betuwaayo. Wallahi malaika mauti neweggalawo just netuwa ku buyinza nti tutandika okweronda mwana afa wallahi tetulemererwa newagamba nti bana njagala y'abantu 10 mwe abasigadde muwone olaba abamanyi webegatira ku bantu okufa wano nti ate ono ngaowangadde nnyo ate gwe obadde oyisiriza okutwonoona tetukwagala nno ffenna kabafa wee batyo. Naye wallahi Allah yatuzikiza n'ekitonde ekyokufa yasinga okumanya atwala ani asinzidde ku ki, but we are trained to endure whatever pain comes with that. Kubanga omuntu bw'ona atandika okupininga Allah nti ayi Allah lwatu tutte maama wange lwatu tutte omwana wange mulimu omuntu afa n'akuluma nno ng'olabira ddala Allah newe yanimwogeddeyo emyaka nga 5 oba newe giba 2 gwe ebyo byandibadde bikoze bitya naye n'amutwala mu kaseera w'osinga omumwetaagira. Kati awo nga tufunamu ekyokuyiga tusaba Allah aleme tugezesa na kugeesa kugenda tuleetera kubanga tuva ku nzikiriza entuufu. Now I want to conclude my presentation today. Nti Allah nabbi ne basahaba batuuka okubanga bafuna mbizibu ebyo ebingi ne batuuka n'okuvaamu akagambo nti hatta yaqula ar-rasul walladhina amanu ma'ahu. Ebizibu nabbi bye yayitamu ne basahaba be bamuboycotting emyaka 3 ne babakuba babatta ne baba disowning kitegeeza family y'okwegaana. Ekyo bwe kiba tekinyenda kutuukako oyinza obutategeera bukulu engeri gye kirumamu ne bamudisowninga. Nabbi n'atuuka n'okuvaamu nabbi wa Allah n'atuuka n'okuvaamu ekigambo nti mata nasrullah. Ay Allah, we've gone through a lot, where is your help? Mu butuufu tulaba nga tuyise mu bintu bingi. Nabbi ayogerawo mu ne basahaba because he was also a victim. Mulimu ebintu nga mu butuufu osoma Quran you're like okay, now if the prophet is saying mata nasrullah, nabbi nga Allah amulanga ki yasinga okwagalibwa ku dunia kuno, and whatever he went through it was courtesy of us learning something from it. That's why he went through everything. Nasulako n'enjala n'asiba n'amayinja ku lubuto nga Allah amulanga ki. Wandigambye nti nabbi bakyawe tebagenda mulumya mutwe, bamulumyako omutwe n'agenda ne mu mpuku waggulu eyo. Umaru n'atuuka n'omunoonyaayo n'amugamba nti ya Rasulallah, sigenda kwogera ku muwala wange Hafsa mukyalawo, nze just kulabako ndabe, how are you? Kwe kumukkiriza. Allah n'abiyingira namu ng'awoninga abakyala be. Don't play with my servant. Oyo alina emirimu minene gy'alina okukola umma eno, alina osomesa umma, alina okuba omugezi, mental health ye ng'eri straight. Naye umba nga temusobodde kutegeera that value and you're just part of stressing him, nkyasobola okuba nga mwenna mbajjawo ate ne muddizaawo abakyala abalala bagenda okutegeera that course. Naye nabbi n'atuuka n'okugamba nti hatta yaqula, nabbi n'atuuka n'okugamba nti Katonda waffe ebizibu bino nga bingi, ne basahaba nga boogerera wamu. Allah kwe kubawa essuubi, and that's the statement I want to complete my presentation with. Allah kwe kugamba nti ala inna nasrallah qarib. Nabbi wange oyogedde ekigambo ekyo, ne basahaba abanzikiririzaamu mukyogedde ekigambo ekyo tekintuuseewo kumpi. Njagala obbakakasa
nti okutaasa kwa Allah kuli kumpi nnyo after you making that mention. And I think it's that verse where we can also take up a lesson. Tewali buzibu osobola okukkirizibwa okuzuukuka ekiro n'otandika okwetwala ne Katonda wo n'omugamba ye Allah, mazima gali nti kikyenkoze ekikyamu sikugattangako, nze nsaala buli kaseera, nsiiba Monday ne Thursday, laba ne saddaaka yesterday nakoze eki saddaaka, naye amazima gali nti kino kinsusseeko nteeraawo obufulumiro. Bw'omaliriza bw'otyo ofulumireyo amaziga nga 3 oteeke omutwe wansi, ekyo wallahi Allah akiwulira, because akimanya ti okay, this is now my servant, ategedde. Temukaabira mu maaso g'abantu, tuyinza n'okukujja emize, genda okaabira omuntu nga at least osoose n'oloopa ewaani ewa Allah. It is okay, kuba bw'aba nnabbi ne basahaba nga basobola n'okugamba Katonda ndi mata nasrullah, kati mbu nnabbi yali abadde ki, tamanyi nti Allah agenda mumutaasa? Of course yali akimanyi, but it's a statement that has a logical meaning in it, ng'etegeeza fenna abantu, it is okay, you can have that very close tough discussion with your creator olw'obukkiriza bw'okola ki, bw'ola bitya ne bitambula. Tusaba Allah abeere nga atuwa okusaasira mu bulamu bwaffe, tusaba Allah abeere nga atuwa obugumiikiriza, because we need that mu bulamu bwaffe. Togenda kusobola kubeera musajja mu maka go atali mugumiikiriza abaana bo bakule bonna. Togenda kusobola kubeera mukyala wa buvunaanyizibwa mu family yo nga mutuufu obugumiikiriza tobukola ki, tobulina. Togenda kusobola kubeera mukwano gwa muntu ng'otolina buki, tolina bugumiikiriza. So that's a value we all need. Ate obeera omukulembeze, you hungrily need to learn to be patient. Kuba oba toli mugumiikiriza ogenda kututta ffenna otukole ki, otumalewo. But you have to learn that tolerance that comes along with being patient. Olabe nga mu butuufu obugumiikiriza bukola butya, bubeerawo. Tusaba Allah ffenna abeere nga atuwa obugumiikiriza. Njagala okumaliriza session yange nga nkujjukiza siri mu kwegayirira obeere mugumiikiriza. Oyinza okulowooza nti kati nsebo nkulemeddeko nnyo, kati mbu ogende eyo tetugenda kugumiikiriza oyo atuleke. It is okay, kubanga lesson eri mu kugumiikiriza gwagifunamu. That's why the Corporate Muslims Association was too clever to include personal growth. Fejasi kyoba otukolera kwe kumanya omuntu gwe tulina okwewala nti okay, ono si mugumiikiriza mu nkola kannaaze n'abantu. Okay, kale tunoonya abantu abalina obuki, obugumiikiriza. Aye tunaabeerawo buli kaseera nga tujja bannaye tubegayiridde mubeera abagumiikiriza. Abasiraamu nga mukisusiza temuli bagumiikiriza nnaku zino, kyokka twegayirira nno taata okukuuma amaka ge n'obugumiikiriza. Twegayirira maama okubeera omugumiikiriza, amaka ge gasigale nga gakola ki, gabeerawo. Bireke amaka gasasike, abaana bo batambule gye bagenda, bakyala bonna batagale bagenda eri, n'omulimu bakugoba okola otya. Good luck in that journey. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the levels of being patient. May Allah subhanahu wa ta'ala beautify our souls with such values, values of tolerance, values of patience, values of okugumiikiriza between ourselves. So Allah subhanahu wa ta'ala belenga to cleansing our social spaces to make sure at least they don't make life hard for us. So Allah belenga to cleansing our families, okubanga at least they don't test us to the level of disowning them and to the level of okuona na family and so on and so forth. Wa barakallahu fikum wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yange Shamim Mayaja abasinga mu Peter Zubeda. Ni munnamawulire atenga ndi munnakatemba by talent. Nesimye okubeerako wano nammwe. Nesimye okulabako sheyi. Tweyanziza ebigambo ebirungi ebyo ebyokuba abagumiikiriza. However, mbadde mbuuza. Waliwo embeera gye batunyigirizaamu n'ogumiikiriza ogusooka n'ogwokubiri. Kwegamba omuntu n'alowooza oli musiru. Kati singa mmutwalamu mba nkoze bubi olwo obugumiikiriza mba sirina.
okumuyisaamu eggaali oba okumuteeka mu musitawo omutuufu gwabadde abuze seeka kyembuuza because abantu abamu abantu balowooza tetuli bagumiikiriza naye ng'olumu abantu batunyigiriza nnyo n'alowooza nti ate amagezi gakuweddemu kati noyagala omugamba nti ngalina kati awo kyembuuza nti mba sikyali mugumiikiriza. Omusajja eyamutta n'omukyala eyagula omusajja eyamutta baamutta tebanaba kusiramuka ate bakisussa namukko muwala bwakiyita etida bakisussa namukko nga bamutta ne bamusala ne bamugyamu n'ekibumba n'akiraba nako nga bamaze okudissectinga omubiri gwe ekyo nabbi nga yakiraba mu lutalo kati laba gyasiramuka ate definitely bwasiramuka amazambi gaba gakoze gatya because prophet was a human being yavaamu ebigambo nti amazima gali nti sikuyinaako buzibu I don't wish you bad naye buli wenkulaba I remember my dad wamutta bubi naawe amazima gali nti if I see you si nti sikusonyiye naye nzijukira nnyo taata wange ng'omukola ki out of my prayer nkuusaba bw'osookanga okundaba tokkiriza nze nkukole ki nkulabe. Now that was the prophet saying that. Kati onzibye miliyoni 10 ogenze mu kutuba bakukyamudde imaani oyagala kujjambu ate musima twesonyiwe banaye musonyiwe abantu oyagala mbu ojje nkuongere 5 era onzibe nga ndaba nyinza obutakwongera 5 gendako ew'omulala afune mu mulungi obwo naye bw'oli mu bba naye ng'ayiga bw'otali mu bba nga tumanya nti kale okozeyo ki okyuse ndooza kategerekese. Now that is our religion. It is very rich. Tayinayo muntu gwegenda tosobola jipininga nti teyatukola ki teyatuketaringa fo. There is that always that moderation eyo ekola ki. There is no extremism in it and there is no liberalism in it. Waliwo that moderate position obusiramu bwaffe bwekola ki. And then lastly Dr. Kyayogeddeko what is happening in Palestine. Amazima gali nti there is a lot of injustice that is happening there and what we learn what we learn out of that is amazima gali nti Allah agezesa abantu not because tabaagala but what beats my understanding is the faith those people have. Kubanga I watched some documentary some time back akaana akato ak'emyaka 7 nga bakattidde maama waako bakattidde taata waako ne baganda baako bonna abakulu ng'asigadde ogu omu shelterless social space tagiina naye ng'akyali mulamu. Now that is a situation there. Mulimu nze ebintu byendowooza namukko ne ngamba nti si mwe abalina ku ssente kati nze siina we neeraba kwegayirira muntu alina ssente mbwa extending a help to the needy. Wallahi l'azim ekyo nkikola kagenderere because back into my mind I think omuntu ono bw'abanga alina ssente nga gyonna gye yakulira tebamuteekamu kugaba kati mbogenda mukolera ki bwanaye ne batagana obbaka kanga ebitakwatagana but people are going through a lot. So when you see whatever is happening there we supplicate to Allah and to government, Allah, Beranga restoring. Of course, there is a lot of politics happening on that side, and there are very many victims in that space. To saba Allah, Berenga, abatera w'obufulumiro. Buli kanaku byeyongera okubeera nga biri rough, byeyongera okubeera nga biri tough. Saba Allah berenga injustice agikola ki? Ajijjawo naye tugifunemu ebyokuyiga. Some people are going through a lot, and let's learn lessons from that. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Era bw'owuliranga abantu abali mu situation ngeyo nga balina cause ey'okubaako eyo no kati Israeli wala nnyo like mu Palestine wala okuva wano naye ne wano ewaffe wano waliwo abantu abalina struggles zebakola batya ze bayitamu exactly nga talina na mmere nga talina na assurance ya mmere enkeera kati munawe olinze ejjuma omuwali mwajjaatuyane bannange basiraamu mmwe nabbi agamba musaddaake bw'otasaddaaka entaana mundaawo ekulindiridde igwe okimanya bumanya nti if you're somewhere think about it tokkiriza kubanga abaganyula mu ssente zo mukyalawo babbaawo n'abaana bo kula
baginyumirwe, have a portion you extend to charity, humanitarian cause. Abantu bafune ku ssanyu ku ssuubi in your presence. We are human beings, we are not matter components. We don't just occupy space. We occupy space and be useful as we are occupying space. Allahu alam bisawab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikum.